loyambali ndimafuna tiyambire pamenepo kunena kuti inu mkuona kwanu mungalifotokoze bwanji theka loyamba mmene lachitira. Ndiyambe chonchi chaka chilichonse hafu yoyamba ya chaka miyezi 6 yoyambirira imakhala mixed in a way chifukwa tikayamba January February mwina kumafika March timakhala kuti tidakali mulimi season imene mwina zinthu zimakhala kuti sizinasongole bwinobwino so this is a cycle imene takhalamo ngati dziko since time immemorial makhala kuti ndi nthawi imene mwina tikuyembekezerabe kuti tione kuti kumunda kukhala zotani. Timadziwa ife dziko la Malawi ndi what we call an agrarian economy so miyezi itatu yoyambirira January February kumafika mwina chamkatikati mwa March pamene timadziwa kuti khangati kachakudya mdengu katha ndiye zikakhala choncho zimakhudza ngakhale performance ya chuma chifukwa timadziwa kuno timadalira ulimi kwambiri kuti tidziti tili moyo so zikakhala kuti zili choncho performance ya zinthu zambiri imakhaso yogwedezeka tione kutsogoloko kuti kodi performance iyo yaenda bwanji. Inflation imakhala ikukwera kawiri miyezi itatu imene kuyambira mwina kuchokera cha mu November December katundu amene timaitanitsa kuchokera kunja amakhala ochulukirapo usiyanitsa ndi nthawi inayi komanso kusiyanitsa ndi katundu amene timapititsa maiko akunja miyezi yoyambirirayo kupatula apo muonanso kunena kuti business zimakhala kuti sizinakhazikike bwinobwino chifukwa choti chimakhala chaka chikuyamba kumene mwina akuyamba kuchita implement maplan amene anali nawo mchaka chimenecho so business zambiri zimakhala kuti sizinakhazikike kwenikweni. Chaka chinonso might be somewhat different chifukwa chonena kuti COVID adalibe ali pakalikiliki komano tikamayamba January February March April May June pamene no timayamba kuona kuti zinthu zukhangati zusongolerapo chifukwa chonena kuti wani timakhala kuti anthu ambokolola makamaka kumwera kuno amakhala kuti anthu ambokolola nawo anthu akambokolola ngati chaka chimenecho kuli chakudya chokwanira muona kuti inflation ije imambotsika zimene zachitika ngakhale miyezi iwiri yapitayi inflation ije imambotsika ikambotsika inflation muona kuti kwina kuso pace chifukwa tikakamba za inflation tokamba pace yakakweredwe ka katundu osiyana-siyana pamsika ikamba kutsika muonanso kuti mbali nayi timakhala kuti katundu amene timaitanitsa kuchokera kunja amakhala ocheperapo akakhala ocheperapo katundu amene timatulutsa kupita kunja chifukwa chonena kuti timayamba kuti fodya tambogulitsa tsopano amakhala ochulukirapo kusonyeza kuti ndalama zimene zimakhala zikubwera kuchokera m'maiko akunjawo zimakhala kuti zambochulukirapo zikambochulukirapo zimapereka chiyembekezo ngakhale performance ya local currency kwacha imene imakhala kuti nayo yamboverera kulekana ndi miyezi itatu yoyambirira so kwa ine manena kuti chaka first half imakhala a mixed bag komano mwina munafunsa kuti kodi nanga chaka chino zaenda bwanji mwina tiyambe kuona ma indicators amene ali key tikamakhala tikuunika za chuma tiyambe ndi inflation mmene naperekera chitsanzo kuti miyezi itatu yoyambirira zimakhala kuti zinthu sizili bwinobwino mpaka na mwina tikamafika mmalichi mpamene zimakhala kuti zambozitolera koma pofika mwezi wa May inflation inali somewhere around 8.9% tikasiyanitsa ndi nthawi ngati yomwe chaka chatha chifukwa mafiga a June sadatuluke nthawi ngati yomwe chaka chatha mukumbukira kuti inflation imafika pa 8.7% so muona kuti if we are to compare same time last year and now chaka chino zokhangati sizinachite bwino inflation it's slightly higher than the case was last year koma inakwera ndithu mutheka ili kufika chamma 9.2 9.3 inafika even 9.3 I remember that was the highest mutheka limene lili komano manena kuti miyezi itatu yapitayi pamene yamba kutsika ifo chonena kuti yamba kutani kukolola chinthu china chimene timachiunika ndi import cover ndalama zimene timakhala nazo mdziko kuti zitisamalire pofikira mwina miyezi ngapo international amachita recommend kuti dziko limene okhala ndalama zoti zithokhala kwa miyezi itatu koma tikaona bwinobwino pofika mu April May kuno ku Malawi ndalama zimene tinali nazo zinali zongotikwanitsa mwina 1.9 1.8 in fact 1.8 worth of imports zimene nzochepa kwambiri slightly above half of the international recommended rate tikasiyanitsa ndi nthawi ngati yomwe chaka chatha muona kuti
tinali with a slight difference ya 1.9 worth of imports. Zimene zachitika chifukwa cha zifukwa zingapo. Chifukwa choyamba nchonena kuti sitinapititse kwambiri katundu kunja. At the end of the day taitanitsa katundu wambiri kuchokera kunja. Kusiyanitsa ndi katundu amene timapititsa maiko akunja. So muona kuti mbali imene iso simangokhala kuti yakhudzidwa payokha, imakhudzaso mbali ina performance yakwacha. Performance yakwacha tikaona bwinobwino pofika na April thereabout, timafika chama 790 chakuti, kulekana ndi 600 chakuti mwezi ngati omwewo chaka chatha. So muona kuti ma fundamentals onse amene tingaone pa kayendetsedwe ka chuma akuoneka ngati kuti anapanga tilt towards kusachita bwino posiyanitsa nthawi ngati yomweyi chaka chathachi. We can't rule out mwina performance ya budget chifukwa ndi one of the key indicators pa mmene chuma chikuyendera. Miezi imene imuona kuti panali pressure, fiscal pressure, ndalama zimene timatolera pa msika zinali zocheperapo poyerekeza ndalama zimene tinayerekeza kuti tikhale nazo. The same applies ndi ndalama zimene boma limagwiritsa ntchito zinali zochulukirapo kusiyanitsa ndi ndalama zimene linayerekeza kuti ligwiritse ntchito. So budget nayo inali under pressure within the first 6 months. Anavomereza ngakhale nduna za chuma kunena kuti last 6 months ya chaka, that is financial year now, osati chaka chimene tukambira nachi. Panalibe ka sort of pressure kunena kuti ngakhale kapezedwe kathu nkovutirapo titsekabe ndi a huge deficit ndondomeko imene yaza chuma. So muona kuti tikaona ma fundamentals osewa tikuona kuti tikachiona chaka chimenechi first 6 months posiyanitsa ndi same time last year, chaka chino chisidachite bwino kwenikweni. Mwachulapo zinthu ziwiri zitatu, koma chinthu chinanso chimene aliyense ochita malonda akumachitchula ndi COVID. Komatu COVID mwina mu 6 months imeneyi sikuti yachita kuphuluphuta ngati mmene idachitira chaka chatha, koma akuitchulabe chifukwa chiyani? Mwina tikasiyanitsa tisasiyanitse chaka chatha chake December ndi January chaka chino. I think when we start comparing December last year and January this year, mwina sikhala same time. Koma tikasiyanitsa January last year and January this year, muona kuti ma figures were higher than they were in January chaka chatha. Muona so kuti pressure imene COVID yapereka January February March 2021 kusiyanitsa ndi January February March 2020, the pressure was more huge on this side of the equation than mwina nthawi ngati imene iyi chaka chatha ndikumbukira kuti inali COVID itangoyamba kumene December 2019 ndikolokera January 2020. COVID sikuti inalili pachindende pachimake nchifake timakwanitsa anthu kumayenda choncho mpaka mwina cha March April timadzaza mmagulu choncho kodi paja mmapita ku campaign nthawi tikakagwira ntchito ya utolankhani kumayenda choncho. So mene inalili situation first quarter ya 2020 ndi first quarter ya 2021 in as far as COVID is concerned, mugwirizana nani kuti chaka chimenechi it was worse chifukwa ndi chaka chimene ma cases anakwera kwambiri. The first quarter ya 2021 ma cases anakwera kwambiri, komanso even ma cases za anthu omwalira anakwera kwambiri. Ndi nthawi so imene ngati dziko we were a little serious, ndiuze mawu amenewa, a little serious in terms of trying to contain it mpaka na mwina kuyamba kubweretsa malamulo ena ndi ena kuti zakuti samachitike. Zimenezi sizinali the same case last year nthawi ngati yomwe. Zimene zachititsa kunena kuti ngakhale performance ya business ikhale a little subdued. Komano sitingapange rule out zimene zimachitika same time last year kunali political situation zimene zinakhudzaso ngakhale performance ya business. So tikayang'ana mmene business zachitira chifukwa cha COVID zakhudzidwa kwambiri in the first quarter, unlike mwina mmene timalowa second quarter zinakhala ngati kuti situation yachita a little stabilized. Maiko amene anatsekatseka ambotsegula kuno kwathunso talekerera ndege kuyamba kubwera kuno kwathunso tinalekerera titalekerera choncho ndiye zinapangitsa kuti nayo business ichite pick up mwina miezi itatu yapitayi, komano itatu yoyambirira kunali mayi wawayi. Anzathu COVID yemweyo anzathu akamatseka ma airport awo timati zikutikhuza kwambiri fuwa timachita nawo malonda. Zaoneka kwambiri zimenezi mu nyengo imene tikuyang'ana kwambiri.
zaoneka kwambiri chifukwa chonena kuti tikati tiyang'ane mmene tachitira pa nkhani ya malonda sitinachite bwino kwambiri. Chifukwa kuno ku Malawi zambiri timayitanitsa kuchoka kunja. Ndiye ngati zambiri ngakhale katundu amene timagwiritsa ntchito kuti tipange katundu osiyanasiyana timayitanitsa kuchokera kunja. So zinavuta kwambiri kuti tiyitanitse katundu ngati ameneyo kuti abwere tipange katundu. So production yatsika makamaka mu nthawi imeneyi. Chifukwa choti production yatsika muona kuti ngakhale revenue makampani yatsika. Ngati revenue makampani yatsika it affects ngakhale revenue ya boma at large. So tikaona bwino performance yonse ya mmene chuma chayendera kapena mmene ntchito za malonda zayendera polingalira ndi kutsekedwa kwa maboda zatikhudza kwambiri. Tafinyika ngati dziko tafinyika chifukwa chonena kuti pamene timadalira kuti titengepo kanthu kena pakhala ngati patsekedwa. So zimativuta amatha even cost of importation inakhala ngati yakwererapo chifukwa amatha kuyitanitsa anthu katundu kenaka nde kuti mwina afika pena akayimekaye nde kuti aziperekaso ndalama zosungira katundu pamenepo kuti adzafike kuno zimakhala kuti zodulirapo. Ndi nthawiso imene ngakhale mitengo ya mafuta yakhala ikukwera zimene zakhudzanso ngakhale every other aspect pamene chuma chimayendera. Chifukwa tikamakamba za mafuta Chingerezi chake timanena kuti it's the bloodline of the economy. Kupanda mafuta zimakhala ngati zovuta kuti chuma chiyende. So zakhudzanso kwambiri ngakhale mitengo ya mafuta mmene zinthu zayendera mdziko muno. Chaka chatha amayerekeza kuti chuma cha dziko lino chikwera ndi 6%, 5.2 to 6% mchaka cha 2020. Covid wabwera chuma chasokonekera, business sizikuyenda, tinapezeka kuti takwera ndi 0.9%, 1%. Chaka chino awuyembekezera kuti tikwera ndi 3%. Ndi mmene tachitira mutheka loyambali nzotheka zimenezo. Tiyangane mwina the main assumption imene treasury kapena the government is premising that projection. Main assumption ndi agriculture output. Sikuti ampanga disregard COVID. Agriculture output nanena kunena kuti kuno ku Malawi tikamakamba za chuma sitingakambe za chuma popanda kukambapo za nkhani ya ulimi. So chaka chino pakuoneka kuti pali chiyembekezo kuti kumundako kukhala ngati kwatuluka kanthu kena chifukwa mvula inachitako bwino ndithu sidachite njomba kusiyana ndi zaka zingapo zapitazo. So tikayang'anira ulimi wokha amayerekeza kuti chaka chino ntchito za ulimi zithokwera ndi 6.2%, which is higher than 5% or 5.3% imene anayerekeza chaka chathachi. So tikayang'ana mbali ya ulimi tiyembekezere kuti that figure could be to an extent realistic kuti tithokwera kuti mwina titakhala kuti sitinaolesa chimangachi moja tichitira mupaja we are equally good at mismanaging kuononga zinthu zabwino bwino. We have some special skills as a country, some special skills at mismanaging. So tikapanda kuziononga ndikuona ngati kuti tithakufikirapo pa mlingo umene wa 3.2 because 3.2 tikasiyanitsa ndi 5.2 imene tinayerekeza about 200 basis points ndi yayikulu kwambiri. To me this one is a bit realistic than 5.2 imene tinayerekeza chaka chathachi. Komabe tikayang'anira mwina 0.9% imene tachitira kuti tinene kuti we can jump from 0.9 to 3.2 is another question chifukwa chonena kuti COVID has hit us hard. Tinene chilungamo kuti ntchito za malonda zasokonekera kwambiri kuno Malawi. Ndipo pamene ntchito za malonda zasokonekera, much as we are expecting a bumper yield, because that yield would have to feed into the private sector. Whatever happens within the private sector would to an extent determine the outcome. So ngakhale tana kuti tabweretsa chimanga chambiri koma chimangacho ngati mwina chilibe value yayikulu tikabweretsa pamsika muona kuti sikuti chumacho chikhale ngati kuti chachitovererapo. So 3.2 is not far from realistic koma no there are still some certain shocks zimene tiziyangane bwinobwino ngati dziko kuti apa ndi apa mpovutira chifukwa posachedwa apa mwandikumbusa mmene mwakamba ya value yake kuti chibweresa zotani. Posachedwa apa unduna wa zamalonda umapereka ma license kuti anthu kagulitseni chimanga chomwe mudakolola chaka chatha kunja. Anayerekeza kuti tufuna tituluse chimanga cho cha mulingo uwu koma anthu sadafikire mulingo umenewo kunena kuti kunjako
chimanga chonse chiliko ndi akawerengera transport ndi unena kuti akagulisa umeneko amapezeka zoti phindu lake lochepa akagulisanso motsika zimene sizichitikanso kunena kuti olo tikuwerengera kuti takolola chokwanira inde ife tikhala nacho tizidya komano tikayang'ana mbali ya malonda ukulibe kuti misika yake anzathunso alima chochuluka ali nacho vuto lalikulu nonena kuti tufuna tipititse mabagi achimanga kunjako koma mukati muone bwinobwino maiko ambiri chimangaso chilipo ku Kenya pa John apa maiko ambiri chimangaso chilipo koma mwina chimene timalephera kuchita ngati dziko ndikunena kuti kodi chimangachi tichitani kuti chikhale ndi mtengo wake ngati kunjako chiliko tichitani kunena kuti tichite add value so mwina chikhale yotena kuti pofika pano tidakhala ndi mafactory okhazikika bwezi tuwimba lokoma koma chifukwa chonena kuti we want to export maize in its raw form. The competition is high on the market. Pano tukamba pano Malawi wisili tizikamba za African Continental Free Trade Area. Gulitsa na katundu mophweka. Chifukwa Continental Free Trade Area. Wina swafuna aza gulisa so chimanga chake konku. Ndiye muona kuti to an extent it would affect prices. Because the principles of supply and demand would be at play. Tinena kuti chimanga chochuluka kusiyanitsa ndi anthu amene akuchifuna. So what happens mtengo utani utsika anthu agulabe chimangacho suti chimangacho tinene kuti chitolera iya tisachita kuchita professor unless we mismanage koma anthu agulabe chimangacho koma akamachigula achigule pa mtengo otsikirapo because already pano tukamba pano mitengo ya chimanga it's slightly lower than the case was last year nthawi yokolola ngati inodi so muona kuti tikati tinene chilungamo bwinobwino msika ulipo komano mwina pa msikapo zinthu zilipo zambiri so the question is what are we doing to ensure kunena kuti chathucho ndicho chigudwe pamene tumanena kuti ayi teniso tiyang'ane mbali zinazi chifukwa tikamakambazana ndolo timamkamba ngati tu ophweka kuti timaphika katatu kuti tayensuzi katatu koma ndikanthu kabwinotu ndikanthu kuti kamabweretsa ndalama sabata yatha makamba za soya kusiyanitsa kwa soya ndi foja manena kuti anduna za chuma adavomerezapo kunena kuti chaka chino zooneka ngati soya abweretsa ndalama zambiri zakunja kulekana ndi foja amene so mwina titachita so chidwi pambewu ngati zimenezi zimaonedwa ngati ndingogwiritsa ntchito mawu amenewa koma suti akupanga imply underdogs zimaoneka ngati kuti nzopanda phindu kwenikweni chifukwa choti timaziphweketsa koma tikati tayikapo mtima muona kuti ayi ngakhale phindu limaoneka thonje 2011 I remember 2011-2012 dziko lino lidapeza ndalama zambiri kuchokera ku thonje chifukwa chonena kuti then the government had special interest in that commodity so pali mbewu zina zake nzonena kuti titangoti tazipatsa chidwi ngati tichitira kufodya amene akufayo titangoti tazipatsa chidwi muona kuti there is that possibility kunena kuti ayi we can make the most tira ngati boma mchaka choyamba chimenechi mbali imodzi yokha even this is part of the performance of the government many tajitira the first half is a reflection of to an extent how the first year has been chabwino koma tikufunsani tikabweraso tipume pang'ono tikabweraso tikhale tiupitira kuyang'ana nkhani imeneyi. Sometimes stating the obvious is your only choice. Times Television. Times Television. Times Television is missing. It's about time. It's about time. Pamene wena amati kanthu nkhama wena amati mwayi suponya mwini peza ni mphoto za nkhani mu mpikisano wa changu pamalo promotion ndi Times Radio komanso Times TV. Tumizani message yolemba changu ku 1895 kuti mukhale ni mwayi owina mphoto zosiyanasiyana kuphatikizapo Mazda Demio. Mpikisanowu ulipo mpaka na pa 30 June chaka cha 2021. Tumizani ma message ochuluka kuti mwayi wanu ochulukenso. Ndondomeko zonse zoyendesera mpikisanowu zizatsatidwa.
Onerani programu ya Amayi Anzanga pa Times Television TTV pomwe George Misinde azicheza ndi Kumvana Mulumbe, legal manager wa Warwick. Mu programu iyi Kumvana adzikhala akutambasula za maufulu a amayi ndi momwe mungadzitetezere mukaphwanyiridwa ufulu wanu. Amayi Anzanga pa Times Television lachiwiri lililonse nthawi ya 8:30 madzulo. It's about time. Tulandireni chigawo chotsiriza cha programu imene ya Kwagwanji. Lero tukambirana nkhani yokhoza mmene malonda ayendera mu theka loyamba la chaka chimenechi cha 2021. Lero pa 30 June tikumaliza theka limeneli, ndipo mawa pa 1 July ndekuti tikuyamba theka lachiwiri. Ambiri ochita malonda aunena kuti zidawavuta mtheka loyambali zinthu sizidayende mmene amayembekezera. Mutheka lachiwiri tunena kuti tuyamba mawali, muona zotani, tiyembekezere zotani? Potengera mmene tachitira first half, because tikamanena za outlook timayang'ana zinthu zingapo. One, ma assumptions, two, precedents. So tiyambire mwina precedents. Tikatengera performance ya first half, ndikuona ngati mayendedwe a second half akhala so apendapenda. Poyang'anira mmene tachitira, because there are a lot of recovery to be done in as far as the landscape is concerned. So nditonena kuti the next 6 months is mixed, not only mixed but equally market. Kachifunga kalipo ndithu kuti it's not as easy to see the end of the tunnel. Komabe muona kuti tikang'ana zinthu zingapo zimene ndizofunikira kwambiri mwachitsanzo kupezeka kwa chakudya. Zimenezo ndi zinthu zimene mwina tizithopereka chiyembekezo in as far as performance of the second half is concerned. Komano with COVID in the equation, titha kunenaso chilungamo chonena kuti ayi tidakali pampanipani. Tidakali pampanipani. There are a number of things that would have to be done and be done the right way. Tipereke chitsanzo, creating an environment that is so conducive for businesses to thrive and operate bwino. Chifukwa tikamakamba za kukwera kwa chuma sitingokamba za figures. Nkhani makhala what is happening on the ground, because what is happening on the ground is what influences the figures. So tita panga create an environment imene ochita business sakufinyika amid the pandemic. Ochita business bwino. Ndikuona ngati this country can get a better result than it has gotten the past 6 months. Mwina kuyang'ana no nkhani ya COVID. Third wave, maiko ena ayamba kale kuika lockdown ku South Africa. Ndi chinthuso chimodzi chimene chidatikhuza kwambiri mbuyo. Tikamayang'ana third wave mmene ikubwerera ndi mmene anzathu kunjaku akuchitira, zitikhuza bwanji? Ndiyambe chonchi maiko aku Ulaya, they have learned one trick how to live with the pandemic. Anavomereza kuti chinthu chikhangati siuti ncha temporary, nchoti chili pakati pathu, so we have to live with it. Ndichifaka adachita intensifying akhale vaccination. Anthu kuonesesa pano mipira mmaonera yoro timu ina timuona ngati tuluka sina tuluke anthu ambiri samayifuna kumeneko, amafuna inzake khalire, koma iya yatuluka inayo ikupitirira ifa anthu ambiri sayikonda ayikoma ndi yabwino kapena abetting ang'amba matiketi. Koma muona kuti ngakhale kumipira kuja tumaonatu anthu ambiri akumapitako. Zimene zikuonetsa kuti anthu maiko aku Ulaya, they have now started living with almost now. Muona kuti zikungopanga indicate kuti matenda akhala ngati akukhazikika pakati pathu, so we just have to learn how to live with it. Mwachitsanzo takanika kukwaniritsa kupereka katemera wa matenda amenewa.
komanso takanika kukwaniritsa kukatenga katemera chifukwa kwinaso kunali kunyalanyaza kwa anthu kuti anthu akuwuzani tabwerani mudzabaitse basi tuyayi magazi anga ine yachita chani ayi ndingasanduke zombi ndi anaona kuti anthu ena anakabaitsa sanasanduke zombi ndi basi pamene no khamula wanu kodi ukasanduka muja umadziwa mwini wake we kaya sidziwa koza umaona ngati kuti ndopanga operate normally uli zombi sidziwa koma muona kuti chifukwa cha chimenecho tinapezeka kuti mankhwala ena adachita expire. We made a position as a country, whether right or wrong it's debatable, ena kuti mdala kuitsa ena kuti mdachita bwino. We made a position really we can't give a dose imene ndi expire kwa anthu. What do? We destroyed it. Now that's a cost as well. We destroyed it pamene kochepa kamene kanalipoko amene anabaitsa koyamba kaja amene amakapita yakapezanso amene sanabaitsa ona kuti anzathu sanafe bwanji tiye ndikabaitse. So muona kuti ngati dziko tinali pa level ya wait and see, sitidachite plan bwinobwino. So mukaona mafigures mmene akuperekanso chiopsezo. Because dzulo lokha muona figures ngakhale anthu omwe alira 7, which has not been the case for the past 3 months or so. So muona kuti COVID adakali pakati pathu. Tiliso ndi story mu newspaper yathu kuti ma player a Flames 9 awapeza nayo 9 and number yayikulu kwambiri ndikuti mpira ukagwedezeka kumene akapeza kuti pa bench palibe anthu mwina akalowa so kunena kuti kumbali ya zachuma zinthu mwina zisintha kuyang'ananso malonjezo amene amapereka ndi zina zotero kuti ife tikalowa mmene mutisintha. Mwayiona bwanji 1 year ya tonse administration? Ndiyambe kunena kuti masiku 365 ngambiri komanso ngochepa depending on what you do. When there is a change of government, there is always what we call a landing gear. Tiyambe budget ya chaka chatha. Budget ya chaka chatha mukayona bwinobwino muona kuti inali budget ya landing. Because tikamakamba za economic development, we can't talk of economic development without considering the national budget. Chifukwa ndiye mlozolayo amalondolera njira kuti tupita uko. So muona kuti the first national budget ya this administration did not entirely speak the clear direction that the new administration was taking. It was a landing budget. Sizagwazata TNT chiteka provisional budget kama miezi 3 kena kati ngopanga. So muona kuti tikangana za performance ya chuma sikuti chachita mmene timayerekezera yayi. Tipereka chitsanzo cha mmene tachita the past 6 months. Sitinachite bwino kweni ma business haven't thrived as we expected them to thrive. Unemployment rate, which is one of the key factors when we are determining performance of an economy, idakali yokwera. So nchito anthu ambiri sali pa nchito pano. And the key promise that was a key promise that we anticipated. Nimanena mobwereza kuti challenge is to assume that the government would create 1 million jobs. To me mwina ndi issue imene tidzakhale pasi nkuyunika bwinobwino nkuuza na chilungamo. Mboma mo nchito zomulibemo aikomano nangasima manenedwe yake agenda mene. That's the thing that mwina tsiku lina tidzakhale pasi nkuyamba kambirana bwinobwino kumanena chilungamo cheni chifukwa tikamakamba za creating job opportunities kwambiri tipange lean on the private sector. Because if the private sector is not creating jobs, it's almost hard because kawiri mbomamo nchito zake zimakhala zomwezo. Tikati nene chilungamo ngati uyu anali director of yani ngati wacho kapabwera wina pamene ku private sector ngati pabwera company ina, that means that company would create more. Ngati muchulukisa production ndekuti pafundiraso anthu labor yochuluka. So muona kuti nkhani ya nchito kuno ku Malawi mwina tikuyang'ana from a wrong lens. Nchito, the responsibility and the key duty of the government is ensuring kunena kuti they create an environment where the private sector should thrive. As the private sector thrives, I would want to strongly believe kunena kuti the private sector would be able to consume and hamene sali banchito and employ them. To me, that's how it works. Mugaona even the industrial revolution, the mene na endera. The governments were not creating jobs. Who was creating jobs? The private sector. So kwambiri mwina tita empower the private sector to ensure kunena kuti ikalepa mlingone na kuti it can consume
all those people that are on the ground requiring to be employed. To me, that's a better option. Tikangana mwina the second budget imene yadutsa pompano ikuyamba mawali ya miezi 9 yoka mulima ma promises angapo amene mwina tita atsata bwino we can take a right direction as a country. Some of the campaign promises that were made aikamo mu ndondomeko ya zachuma imene so tita azitsata bwino I want to believe kunena kuti we can reach to a certain extent. Another thing is infrastructure development. That's one area that the government should seriously consider when it comes to propelling growth of the economy. Because sitting kakambe zachitukuko popanda infrastructure miseu ndi zina zofunikira kwambiri. So muona kuti titati tachita kuno ku Malawi ndibwereze chimadivuta nkusachita. Timakhala ndi ma aspirations, my ideas koma kusachita. So the only thing that is required in the doing on the ground. Mwekamba chinthu chimene chandipasa malingaliro kwambiri nkhani ya ma budget awiri aboma limeneli mchaka chimenechi. Budget yoyamba kunabwera nkhani ya tax free band mpaka na 100,000 kwache tinakondwera kwambiri. Zimenezi ndi kuti zitiwonjezera kandalama nthumba. Anakweza minimum wage ifike 50-60 tinakondwera kwambiri anthu ndekuti azigwira ndalama. Kungopita kanthawi pang'ono mafuta anakwera mtengo zonse zija kufufutika anthu kandalama nso kosala kaja osakaona taonanso zina apa atsitsanso peyi uja kuti 25% tsopano tuyembekezera kuti mulowa kanthu kena koma amera anatulusanso muuni wawo kuti koma mmenezi uchitikira kunja kumene mafuta aufikira kuno akwera ndi 8% inaja zikangodusa 5% amakwera mafuta ndekuti suna oleta mafuta akweranso tiyembekezereso kuti zifufutikanso are we moving forward ndinene mwachidule kwambiri. The challenge is tayangana kwambiri one side of the equation not the other side of the equation. Tayangana kwambiri one side of ensuring kunena kuti tikweze zimene manenazo koma ukuku to manage the buying power. I think we haven't done enough as a country. So zomakhala kuti ukuku tikakwaniritsa all the gains that we might have registered erode the other side. So kwambiri mwina it's a wake up call to the system and the structures to say okay mbali nai you've made promises and aspirations in line with the provisions of the budget koma mbali nai manage the buying power. mayankhulidwe anu akuoneka ngati kuti mukufuna role ya advice muoneka kuti atakupasana kuti advisor muchita bwino koma yeah kwinako ndilibe nako vuto koma kungoti advice ndimanena mobwereza kuti kukhala pano tu zinthu zokoma kumanena izizi choncho nzokoma so tiyeni tigwire ntchito imene mulungu anatiyitanira yolemba ndi kufalitsa nkhani chabwino tathokoza kwambiri awa ndi bambo William Kumwembe ndi mmodzi wa akonzi nkhani kuno ku Times iwo amatithandiza nkhani zokhuza chuma cha dziko komanso malonda. Ine dzina langa ndi Chimwemwe Mangazi.